ওকে, তো আমরা কন্টিনিউ রাখবো টাইম ডিপেন্ডেন্ট পার্টারবেশন মেথড। তো তার আন্ডারে আমরা অলরেডি ইন্টারাকশন পিকচার পড়ে নিয়েছি এবং আমরা জেনেছি যে কিভাবে একটা সিস্টেম যখন টাইম ডিপেন্ডেন্ট ডিস্টারবেন্সের মধ্য দিয়ে যাবে বা টাইম ডিপেন্ডেন্ট পার্টারবেশনের মধ্য দিয়ে যাবে তখন তার ট্রানজিশন কিভাবে হবে, ঠিক আছে। এবং সেগুলোকে আমরা এক্সপ্রেস করতে পারি ট্রানজিশন প্রবাবিলিটির মাধ্যমে, যে কোনো একটা পার্টিকুলার স্টেটে ট্রানজিশন প্রবাবিলিটির ভ্যালু কত বা ফর্ম কত। তো এইভাবে এই সমস্ত কোয়ান্টিটির মাধ্যমে আমরা ট্রানজিশন অফ এ সিস্টেম আন্ডার এনি টাইম ডিপেন্ডেন্ট পার্টারবেশন এটাকে আমরা ডেসক্রাইব করতে পারি। ওকে, তো আজকে আমরা কিছু পার্টিকুলার সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করব বা পার্টিকুলার টাইপ অফ ইন্টারাকশন নিয়ে আলোচনা করব, যার মধ্যে প্রথম আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে কি কনস্ট্যান্ট পার্টারবেশন। ওকে, তো তাহলে নাম শুনে বুঝতে পারছো যে আমরা টাইম ডিপেন্ডেন্ট পার্টারবেশন করছি, অথচ আমরা বলছি যে তার এক্সাম্পল হিসেবে, তার ইনস্ট্যান্ট হিসেবে আমরা কনস্ট্যান্ট পার্টারবেশন কেন বলছি। তার কারণ হচ্ছে, যদিও বা এটা নামে অ্যাজ পার নোমেনক্লেচার আমরা দেখছি যে এটা কনস্ট্যান্ট পার্টারবেশন, বাট অ্যাকচুয়ালি এটাকে মানে উই মে কল it as a time regulated constant perturbation. Time regulated constant perturbation. Okay, why? Because কেন আমরা এরকম বলছি, বিকজ এটা হচ্ছে কি দ্য ইন্টারঅ্যাক্টিং পোটেনশিয়াল V, okay, which is basically constant, it turns out or it turns on at any particular instant, suppose at t equal to 0. Okay, so the interacting potential V turns on at t equal to 0. Okay, so before t equal to 0 there is no perturbation, the system is completely unperturbed, but t equal to 0 instant onwards, t equal to 0 সময়ের পর থেকে একটা কনস্ট্যান্ট পোটেনশিয়াল ইন্টারাকশন সিস্টেমের উপর ইম্পোজ হবে। আফটার দ্যাট it will remain time independent. ওকে, মানে t equal to 0 থেকে যে কনস্ট্যান্ট পার্টারবেশন ইম্পোজ হওয়া শুরু হলো, তারপরে কিন্তু এটা কনস্ট্যান্ট থাকবে, ঠিক আছে। অর্থাৎ t equal to 0তেই শুরু হলো, তারপর কিন্তু কনস্ট্যান্ট থাকবে, অর্থাৎ টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকবে। তো আমরা যদি এটাকে একটু মানে গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করি, তাহলে এরকম দাঁড়ায় ব্যাপারটা, যে এটা সাপোজ আমার টাইম অ্যাক্সিস, আর এদিকে আমি ইন্টারঅ্যাক্টিং হ্যামিল্টনিয়ানকে প্লট করছি, অর্থাৎ এইচ প্রাইমকে প্লট করছি। তাহলে যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে যে টি ইকুয়াল টু 0, এটা সাপোজ টি ইকুয়াল টু 0, এর পর থেকে আমার এইচ প্রাইম অর্থাৎ ইন্টারঅ্যাক্টিং যে পোটেনশিয়াল সেটা অ্যাক্ট করা শুরু করবে এবং সেটা কনস্ট্যান্ট হবে, অর্থাৎ এই ভ্যালুটা হচ্ছে ভি, এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। ওকে, অর্থাৎ আমরা এরকম লিখতে পারি যে এইচ প্রাইম অফ টি is equal to 0 when t less or equal to 0, okay, and equal to v when t greater than 0. ওকে, সো এইভাবে আমরা কিন্তু
যদিও বা পোটেনশিয়ালটা একদম কনস্ট্যান্ট, একদম পিওর কনস্ট্যান্ট, কিন্তু এটাকে আমরা টাইমের রেসপেক্টে রেগুলেট করতে পারি। So it is regulated by time. So this is time regulated constant perturbation. Okay. So the complete Hamiltonian of the system can be converted into a family of Hamiltonian by introducing some strength factor lambda. So lambda t, that is equal to h naught plus lambda of h prime of t. So this was the idea, that you can regulate the perturbation by its strength, যে কতটা স্ট্রেংথ আমি ইম্পোজ করতে পারবো সিস্টেমের উপর, সেটা আমরা ল্যামডার মাধ্যমে এক্সপ্রেস করে থাকি। অর্থাৎ এক্ষেত্রে এই পার্টিকুলার কেসে আমরা বলতে পারি যে এইচ অফ ল্যামডা টি ইজ ইকুয়াল টু এইচ নট বিফোর টি ইকুয়াল টু 0. So this condition is completely unperturbed condition. Okay, but at t equal to 0, perturbation turns on. So then h prime of lambda t is equal to h naught plus lambda of v. Okay, lambda of v for t greater than 0. So this v is completely constant, but at it is not always existing. It is not always existing in all time. তার কারণ সমস্ত টিতে এটা এক্সিস্ট করছে না, টি ইকুয়াল টু 0-তে ও জাস্ট অ্যাক্ট করা শুরু করলো, তাই জন্য এটাকে আমরা টাইম ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে ভাবতে পারি। ওকে, সো হিয়ার এইচ নট ইজ দ্য আনপার্টার্বড হ্যামিল্টনিয়ান. Okay, and it has a spectrum. Okay, unperturbed Hamiltonian. So you can denote the spectrum as h naught of n equal to en of n. So en, এই en গুলো হচ্ছে এনার্জি আইগেন ভ্যালু অফ দ্য আনপার্টার্বড স্টেট, ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে সিনারি। ওকে, তাহলে এই হচ্ছে বিষয়। তো আমরা কনসিডার করলাম, let consider before the perturbation turns on. What does it mean? Before t less or equal to 0, the system was completely in a particular state, which is I am denoting as I. Okay, so before the perturbation starts acting, initially the system was in the state I. Okay, I may be a particular stationary state. Okay, but after perturbation is on, or perturbation starts acting, the system will transit to another state. So it transits to a state, okay, and this state may be the superposition of the spectrum. So it goes to psi t. Suppose psi t is equal to summation over n, which is function of time, and n. Okay, so before the perturbation the system was completely in I, and after the perturbation it goes to
a particular state psi t, and this psi t is the superposition of all the spectra. Okay. So here, हाँ हाँ এটা হুম এটা এটার কথা বলছো? না, আমরা কনস্ট্যান্ট পার্টারবেশনটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লাই করছি। মানে আমরা আলোচনা করতে চাইছি যে একটা সিস্টেমকে আমরা যদি একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু ইন্টারাকশান দিই তাহলে তার বিহেভিয়ার কেমন হবে। তবে যদিও বা এটাকে আমরা কনস্ট্যান্ট বলছি, বাট ইটস নট অ্যাকচুয়ালি দ্য কনস্ট্যান্ট, বিকজ ইট ভ্যারিজ উইথ টাইম ইন এ স্টেপ ওয়ে, তাই না? মানে বিফোর t ইকুয়াল টু 0 this constant was 0, so unperturbed case, and at t equal to 0 the perturbation starts on, but the perturbation otherwise constant. Just এই দেখা যাচ্ছে যে t equal to 0, before t equal to 0 and after t equal to 0 there is a variation, তাই না? তার কারণ এখানে তো আমার অ্যাকচুয়ালি h প্রাইম 0, তো 0 থেকে t দিকে হচ্ছে। হ্যাঁ 0 তে, আচ্ছা 0 থেকে t এর দিকে তো যাচ্ছি। হ্যাঁ মানে আফটার 0 ইট ইজ কনস্ট্যান্ট তো না, সব জায়গায় v, টাইম বাড়ছে কিন্তু ওই পোটেনশিয়াল বাড়ছে না, ওটা ভিতেই আছে। আচ্ছা মানে v0 নয়, না v0 না, v before t equal to 0 v was actually the potential is 0 or the perturbation was 0. কথাগুলো কেটে কেটে যাচ্ছে। হ্যাঁ মানে বলতে চাইছি যে এই জায়গাটাতে কোনো রকম পোটেনশিয়াল ছিল না, এই জন্য h প্রাইম ইকুয়াল টু 0 ছিল। আফটার t ইকুয়াল টু 0 পর আমরা দেখছি যে পোটেনশিয়ালটা কনস্ট্যান্ট হয়ে গেছে। তার মানে জাস্ট এই জায়গাতে ভ্যারিয়েশনটা আসছে, টাইমের সঙ্গে পোটেনশিয়ালের ভ্যারিয়েশন আসছে, আদারওয়াইজ কিন্তু ভি কনস্ট্যান্ট। ঠিক আছে? Okay, so this is the scenario. After perturbation starts acting, it transits to a state psi t is equal to this one. Now this changes is actually expressed in terms of the power series of lambda. That means this an of t, you can also include the dependence of lambda, and you can write this is a naught plus lambda of an1 plus lambda square of an2 and the higher order of lambda. Theta of lambda means higher order of lambda, right? So this one is the changes in the probability coefficients due to the interaction or due to the perturbation. So before the perturbation is on, that means when t less or equal to 0, the system was completely in ith state. So psi t is equal to I. That means a0 or an, the notation was not an, actually an naught. Okay, it is only 1 for ith state. an0 will be 1 for ith state and will be 0 for other states, because the particle or the system was completely in the ith level. So you can write this one is Kronecker delta of delta ni. Okay, so this one, but after t equal to 0, psi t is equal to summation over n t of, we have already mentioned before, but this is the fact. Okay,
So in such cases, the wave function is actually not the relevant one, because wave function is continuously changing with time. Okay, the probability coefficients of each particular spectrum element is changing, তাই না? মানে n এর যে কোএফিসিয়েন্ট এগুলোতে, এই যে ANT, তো এগুলো টাইমের রেসপেক্টে ভ্যারি করছে। সো it is not a convenient way to study the wave function, because the wave function is continuously changing. So here the natural process or the natural tools to study the changes in the system is to find the transition probability. Okay, so actually our job is to find the transition probability. Okay, so our job is to find the transition probability. So the transition probability to a particular state. Okay, the system transits to a superposition of the spectrum, but transition probability is defined to the amount of probability of transition to a particular state. Okay, so transition probability, the transition from I to a particular state A. So F is actually included in N. Okay, F is one of the spectra. So we are interested to find out the transition or transition probability from I to a particular state A. So it is defined as, suppose I am denoting it as transition probability from I to F. This is defined as F and psi t mod square. Okay, so this is the definition of transition probability. So naturally this is equal to ft mod square. So at any particular time instant, the transition probability will be like that. Okay, and considering the expansion of F in terms of lambda, this is F naught plus lambda of F1 plus lambda square of F2 and higher order of lambda. Okay, so you can put this expansion in the expression of probability or transition probability. Okay, but as we have already found that initially, that means the unperturbed situation, at unperturbed situation the system was completely in a particular state I. So if F not equal to I, that means if we neglect the condition that the system was initially at I and after that it is at I. Okay, so we are not interested the transition in the self state, অর্থাৎ I থেকে I এই স্টেটের ট্রানজিশন আমরা মানে ওটাতে খুব একটা ইন্টারেস্টেড নই। সো ইফ F not equal to I, then you can write that EF naught is equal to delta of IF, which is equal to 0, because I not equal to F. And considering up to the first order of lambda, the transition probability up to first order, that will be F1 mod square. Okay, so at first you have to find this AF1, then you can put it here and you will find the transition probability. Okay, তাহলে F1 আমরা কি করে পাবো? AF1 পেতে গেলে আমরা এই ইকুয়েশন ফলো করব। I is cut
f1 dot that is equal to summation over n not equals to f e to the power I omega nf t, then matrix element of h prime nf and then n naught. Okay, so here only one an naught is existing, which is ai. Okay, otherwise all other n naught is 0. N naught is 0 for n naught equals to 1. Otherwise all other states তাদের যদি আমরা প্রবাবিলিটি কোএফিসিয়েন্ট দেখি ইন আনপারটার্বড কেস সেটা হচ্ছে 0 হবে। তাহলে এখানে অনলি ওয়ান নন জিরো টার্ম এখানে আমরা পাবো। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি i কাট f1 ডট is equal to e to the power I omega if t matrix element h prime if and this is ai0. So ai0 is equal to actually 1. ঠিক আছে, কারণ আমরা এরকম লিখেছিলাম। So only I equal to n হলে 1 হবে, otherwise কিন্তু 0 হবে। This is equal to 1. স্যার স্যার ওই যে I equal to n হলে n equal to 0 n equal to 0 করছেন না, n equal to 0 করে এই যে নিচ থেকে 3 নম্বর লাইনটা, হ্যাঁ n0 equal to 0 যদি n not equals to I হয়, মানে ith স্টেটে তার প্রবাবিলিটি 1, ঠিক আছে বাকি সবগুলো মানে স্যার ওটা a থেকে মানে ওই ইনিশিয়াল স্টেট থেকে উঠে গেছে আর কি। হ্যাঁ আচ্ছা, তাহলে এবং এই যে h প্রাইম if এটা হচ্ছে v হবে নিশ্চয়ই, ঠিক আছে। তাহলে এখান থেকে আমরা f1 এর এক্সপ্রেশনটা কি পাচ্ছি, f1 এর এক্সপ্রেশন পাচ্ছি এরকম 1/ih কাট ইন্টিগ্রেশন e টু দি পাওয়ার I ওমেগা if t v এটা t প্রাইম যদি করে দিই dt প্রাইম এর লিমিট হবে 0 to t, এরকম হবে, ঠিক আছে। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা পাবো কি 1/ih কাট 1/i ওমেগা if দেন v একটা আসবে বাইরে e টু দি পাওয়ার I ওমেগা if t মাইনাস 1। তার কারণ আফটার ইন্টিগ্রেশন আমরা ইন্টিগ্রেশনের লিমিট যখন বসাবো 0 to t তখন এরকম একটা এক্সপ্রেশন পাবো। ওকে, so I and I it will be minus v আর h কাট ওমেগা if which is e of if, this one এখান থেকে আমরা যদি e to the power I ওমেগা if t/2 কমন নিয়ে নিই তাহলে আসছে কি e to the power I ওমেগা if t/2 মাইনাস e to the power মাইনাস ওমেগা if t/2, এরকম একটা এক্সপ্রেশন পাবো, ঠিক আছে। তাহলে ইকুয়াল টু মাইনাস if বাই e if e টু দি পাওয়ার এটা 2 আসবে এখান থেকে, না এখানে I ছিল না, e টু দি পাওয়ার I ওমেগা if t/2 সাইন ওমেগা if t/2, কারণ e টু দি পাওয়ার I থিটা মাইনাস e টু দি পাওয়ার মাইনাস I থিটা দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু টুয়াইস I সাইন থিটা। তো এই ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা এটাকে এভাবে লিখে নিয়েছি, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে আমার এই যে এটা af1, তাহলে ট্রানজিশন প্রবাবিলিটি ফ্রম I to f at 1 that is equal to mod of f1 এর হোল স্কোয়ার, যেটা অ্যাকচুয়ালি কি দিচ্ছে 4v স্কোয়ার বাই eif এর স্কোয়ার ইন্টু
sin স্কোয়ার ওমেগা আই এ t/2। ওকে, তো দিস ইজ দ্য ফর্ম অফ ট্রানজিশন প্রবাবিলিটি। তো এবার এখান থেকে আমরা কি কি আউটকাম পাচ্ছি? আমরা তো জাস্ট কি করলাম, এখান থেকে ট্রানজিশন প্রবাবিলিটির একটা ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপ্রেশন পেয়ে গেলাম, কিন্তু এর যে ইনসাইট আছে, এই রেজাল্টের মধ্যে যে ইনসাইটগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমাদের জানতে হবে। ঠিক আছে, তো সেগুলো আমি ভাবছি যে পরের ক্লাসেই আমরা আলোচনা করব। তো তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো এত দূর অবধি।